Welcome back everyone to another analysis session for Pound JPY. Hope you all had a great session today. I didn't trade anything because there was no clear structure. I was looking for sells but there was nothing there, so I just sat out and that's it. Hopefully tonight or tomorrow everybody gets a good session, gets a good trade in. And with that said, let's get the session started. And as usual, English, then we're gonna go to Arabic, same as always. So let's see what the markets have for us. Let's close these. Let's get rid of all that. Okay, beautiful. Okay, so we can see here that the market is still on a bullish trend overall, but yet over here it looks like we in some type of consolidation phase. Basically, the market is grabbing momentum to either keep pushing up or pushing down. We'll see what may happen. So on the daily time frame, so we have this type of resistance. Let's go down on the 4H, which things will end up being very clear. Okay, so this is our most recent resistance. Then we have our most recent support on the 4H, and then we have another resistance just above it right there. Come on, there we go. Okay, if we go on the 1H, let's see what the 1H says. Yeah, you see, this basically, I was looking for sells right here today below this level. Then it happened, price went up. There were no buys because I was looking for buys above. Although some people took buys over here as the candle broke this level, but I wasn't there. My session ended and I was fine with it. So that there, you see that price just broke above resistance. That's interesting. Then we see got our resistance right there. Is that the new hour? Yeah, that's a new 4 hour. So let's move on to the 30-minute. Break it down even more. Okay, so resistance right there. Or you could have your resistance here, anticipating, because it's almost on the same level, so you would anticipate that the volume would pass, would come in, break this level, and will break this and just keep pushing up. And then you would have this level on the 30-minute time frame. This is 10 pip range. It's not bad. I mean, if your targets are just 10 pips here, it could work, maybe not. Why I'm saying that? Because of these rejections. So there's going to be a lot of force that's going to be pushing price down inversely. So that could be a problem for any buy positions. So let's talk about what we can see in the markets for tonight. They're in Asia and tomorrow London. So there's not a lot of big zones honestly, so it's gonna be very challenged to get a good trade. You see 8 pips, then there's a zone right here which price failed to break. It's not very clear at all. It's not very clear at all. What I would be looking for, sells definitely to break this level again. These are what I would be looking for personally. But for buys, there's nothing here. I have wicks, I have all these rejections. So you're gonna have a problem here. Even if you look on the 1 hour, you have 1, 2 wicks on the 1H. If you look on the 4H, let's see what the 4H says. 4H, there's a one big wick. For those who follow Raja, wicks don't lie. You might say yes, we could get a wick fill. It's very possible. I'm not saying no, but looking at the small time frames, we might get some problems. But obviously, if you get a close above, there's a possibility. There's a possibility that we could get a wick fill over here and see where we end up. Even with that, it's not very big. It's like an 11 pip range just for the wick itself. So for that, I wouldn't be looking for buys anywhere here. And then yet again, I wouldn't be looking for buys anywhere here. So we're gonna do this. So no buy zone, no buy zone.
And then the only buys are gonna be, let's move on to the 1H so we can see clear structure. Even on the 1H it's very tough to get a, you gotta break above here, you're gonna have another problem. It's the same. The ranges are very small, very minimal. And 5 pips, 8 pips, yeah. 100, but yeah, I wouldn't be looking for buys because the ranges are not friendly enough. If you took buys over here, then yeah, could have worked, but buys I wouldn't be looking for any buys because the ranges are very choppy, very unpleasant. See, even on the 4H, which is a very high, which is a higher time frame confirmations, wicks everywhere. It's very messy, very rejections everywhere. So buys I wouldn't recommend. Nobody, personally, I wouldn't be looking for buys tomorrow morning when I wake up. I will definitely be looking for sells. So for sells, I would be looking for sells right there. So let's see, from here to here, that's a 9 pip. I would be looking for sells. So my sells would bias. So my bias would be sells definitely. My bias would be sells for tomorrow morning, unless there's something changed in the market. Otherwise, I'm gonna be looking for sells. So for sells, there's gonna be, so our first targets would be somewhere here. Let's move on to the lower time frames. The 15, even on the 15, you see, even on the 15 there's wicks, but this is a lower time frame. So I would be looking for, yeah, I would be looking for sells below. I wouldn't be looking for a trade above that area. So yeah, secure this, yeah, definitely. So for sells, this would be a no trade zone. Skipping this range, I'm not coming near it, I'm not trading it, I'm leaving it be. I would look for sells right below. So let's go on the 4H. So the 4H would tell me exactly what I should be looking for. The 4H tells me this, so I'll show you what I would be looking for on the 4H. So let's choose yellow. So if we look, before I do anything, let's extend this, so I'll tell you exactly what I'm looking for. If we extend this and then we use the pen, I would be looking for this block. Why? Because for 2 reasons. The first reason is you get the first push up, very clean, you get a wick above, and then you get the retracement or the rejection, because this is a 4-hour time frame, very clean also, and then you get another push up from the bottom of the candle to the same level, which is very clean, and it just 1, 2, 3 next to each other that are very clean, and that's what I'll be looking for exactly. So I'll be looking for sells from over here, below this, all the way down here, 20 pips, just mirroring the same structure or same format as the previous market session, previous market structure has done. So I wouldn't be troubling myself, I wouldn't be looking for anything difficult. Even if you look on the 1H, you see clean candles, then the retracement, and then another clean candles. Beautiful. This is what I'll be looking for. So let's mark this as our target zone. It's the same target as yesterday's, if I were to be honest. Yesterday I mentioned this again. I said, yeah, if we gotta close below target, very easy, very nice. Yes, there's a wick, but if we break these wicks, if you break below this wick or that wick all the way to here, that's already 12 pips. If you're already in 12 pips profit, you already won the day, you're already winning. Then all you need to do is just let that run in and let it do its thing. Whatever it ends up, it ends up. No stress trading, nothing to worry about. So let me go on the 30-minute just one more time. 15 again. Yeah, so let's push these candles in. Push this zone just a bit higher. Yes. Beautiful. So I would definitely be looking for the sells, because the sells is the easiest option at the moment. Like I said yesterday, yes, I know it sounds repetitive, but that's what trading is. Rinse, repeat, rinse, repeat. You do it one too many times and it just gets there, and it's easy to do. Close below, retest or break off this candle, whichever one you pick, it's up to you, it's your choice, and boom, going all the way down. You might want to have a first target here just for the wick, and then
You might end up having two targets, is up to you. I cannot judge you, but for safety purposes, let's measure these. So this is 7 pips and then 16 pips. Yeah, so you would definitely get this fill. The candle is gonna get, you're gonna get a matching candle, but this is just noise. I wouldn't be worried too much about it, but like I said, if you go on the 4H, we find this block, that's what we're aiming for. So this I wouldn't be stressed too much about. I would aim for this, because that's where I get the most rejection, where price taps in and just rejects right away. That's my target. Close half positions at 10, let the rest run, and then you do whichever. You want to close fully here, you want to let it run all the way at the bottom, whatever you feel comfortable with. But this is the setup I will be looking for. This is the easiest setup, the cleanest, and no stress trading. That's it. That's what we should be looking for. Anyways, this is going to be it for the session, and I'm going to say it again. This weekend there's going to be a webinar. There's going to be talking about risk management, what else, psychology, the importance of journaling and all that type of stuff. So you guys should subscribe and hit the bell, so every time I upload, you get it right away and you can watch the video as soon as it gets uploaded. Anyways, thank you, and be careful tomorrow during your training sessions, and we'll meet tomorrow again. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله كل اجمعين بخير. اوكي، فخلينا نعاود اللي كنت نحكي عليه. اوكي، لو روح على الديلي تايم فريم، لحظة بس اشرب مي. اوكي، لو نروح على الديلي تايم فريم راح نشوف انه عندنا مستوى مقاومة هون. قبل ما نحكي عن مستوى مقاومة راح نشوف انه السوق في حالة دفع علوي او سوق ثوري، which is a bullish market. بعدين عندنا المرحلة هي في السوق اللي هي مرحلة consolidation، مرحلة تراكم للسوق، اللي هي ايش يحدث المرحلة؟ يحدث انه السوق يجمع volume، يجمع كمية contracts، ومن ثم يقوم بعملية انفجار في اتجاه اما الاعلى او الاسفل. في العملية هاي راح يكون عندنا موفمنت كبيرة في السوق. فخلينا نشوف الاناليسيس ونقرر وش يصير. اوكي، عندنا مستوى مقاومة هون، ثم عندنا مستوى مساندة هون، بس هي على الديلي تايم فريم فراح تكون صغيرة شوي، ومع كل ما ننزل في التايم فريم راح تكون اكبر واكبر. اوكي، عندنا مستوى هون وعندنا مستوى هون، هو مستوى مقاومة ومساندة الجدد اللي تم تأسيسه في الساعات الأخيرة من السوق. اوكي، راح نلاحظ ان عندنا مستوى مقاومة فوق مستوى هذا، ثم عندنا مستوى مقاومة كمان هون. اوكي، لو نروح على ال 1 hour راح نلاحظ انه عندنا مستوى مقاومة تبع مستوى المساندة او مستوى الدعم موجود هون، ومن ثم مستوى المقاومة موجود هون. اوكي، ونسيت اني نرسم الخطوط هي للشباب قبل، يلا نصيب. اوكي، نسوي هي هون. جميل. اوكي، وعندنا مستوى مقاومة هون اللي هو تم كسره في الوقت الحالي، بس كما تلاحظوا عملية رفض كبيرة صارت هون. اوكي، لو نشوف عملة الشراء راح تكون عملة الشراء صعبة شوي، لأنه الأسباب التالية. عندك المساحة هي صغيرة 10 نقاط، فيك تاخدها، بس مع الوقت اللي راح الفيديو راح يكون منشور it's gonna be too late، راح تكون متأخر. وإذا حصلنا على كسر هون، منطقة صغيرة جدا 9 نقاط مرة أخرى، وفي نفس الوقت عندنا مشكلة هي، عندنا rejections هي، يعني عملية رفض كثيرة قوية جدا. يعني السوق وصل للمستوى هذا وتم رفضه مرتان، فهذا شيء قوي جدا جدا لازم يتم ملاحظته. وفي نفس الوقت لو خرج من المنطقة هاي عندنا مشكلة كمان هون،
هي مشكلة هون ومشكلة هون في نفس الوقت. المساحة صغيرة جدا، هي حوالي 10-11 نقطة. فكما قلت الشباب قبل، أنا شخصيا راح أكون أبحث على عمليات بيع، نفس العمليات اللي كنت أبحث عنها صباح اليوم راح نعيد البحث عنها غدا إن شاء الله. فعندنا مستوى هون، أوكي نجيبها إلى تحت شوي. let's mark it beautiful. هي نفس الاناليسيس تبع أمس، ما فيش أشياء كتيرة تغيرت، بس راح أعيد الاناليسيس، راح أعيد الاكسبلانيشن والأشياء اللي أنا أبحث عنها. نروح على الفور اور. كيما تشوفوا أن هي، خلينا نجبد هي شوي لهون. يا سلام. أوكي، استخدم اللون الأصفر. أوكي، لو تشوفوا تركزوا معاي أن هي البلوك، هي البلوك أنا راح تكون عندي تارجت. السبب لأنه السوق لو كما تلاحظوا عمل الشمعة هي كلين، شمعة نظيفة جدا من منطقة لمنطقة بدون أي مشاكل. والشمعة هي عملت ريتريسمنت، أي تراجع، إعادة اختبار. هي أشياء طبيعية في السوق. عندك lower high higher high then lower high higher high، ونفس الشيء شيء طبيعي جدا جدا. lower high و new higher high هي مراحل تأسيس السوق الثوري. اوكي، فكما قلت راح تكون عندك شمعة 1 2 وثلاثة، 3 شمعات جنب بعض تم نسخهم نفس الشيء، بما يعني بالنسبة لي أنا إنه راح أبحث على نفس الشمعات هي، لأنه راح تكون سهلة جدا. إن عمليات البيع راح تكون سهلة، إنه من المفترض إن عمليات البيع تكون مطابقة للشمعات هي، ما في شيء مشاكل from one point to another and that's it، من مرحلة لمرحلة بدون أي مشاكل أبدا. أوكي، خلينا نروح لل1 hour مرة أخرى، نروح على 30 minute. أوكي 30 minute beautiful، ممتاز جدا. أوكي، اسمحوا لي I'm very sorry. لو نرسم هي كالليفل تبعنا. جميل. أوكي، ولو تشوفوا هون تركزوا معي، راح نشوف إنه عندنا الويكس هي. أنا راح أبحث على، في شباب أخذوا عمليات البيع هي، بس المشكلة صارتهم لأن كانت على الباوند USD كمان، كانت نفس عمليات البيع، بس في شباب أخذوا عمليات البيع قبل ما يتم إغلاق الشمعة، وإيش صار؟ خسروا التريد تبعهم. فدائما دائما دائما ابحث على إغلاق، لأن الإغلاق تحت المستوى راح يكون أضمن شيء ليك. لحظة فقط. آسف، اسمحوا لي. كما قلت إنه إغلاق تحت المنطقة راح يكون لأنه إغلاق تحت المنطقة راح يكون أفضل شيء، وراح يكون صديقك عشان يساعدك في التريد، راح يسهل لك كل شيء. راح يكون مش راح يكون توتر ولا ستريس ولا أي شيء، راح تكون من منطقة لمنطقة trade very easy and that's it. so كما كنت أقول راح نبحث على إما إعادة اختبار للمستوى أو كسر للشمعة اللي السابقة. لو تم كسر الشمعة السابقة فالسوق راح يستمر targets and that's it. عملية سهلة جدا. هلا راح نحكي على الاحتمالات التارجتس اللي راح تكون عندنا. الاحتمال الأول، في شباب راح لو روح على 30 دقيقة، عندك احتمال هون. اوكي يلا، احتمال يكون عندك تارجت 1 هون، تارجت 2 وتارجت 3. بس تارجت الهدف الأول راح يكون صعب شوي لأنه صغير جدا جدا، حوالي 7 نقاط. فأنا شخصيا راح أقوم بتجاهل المنطقة هي، لأني أنا راح أكون متوقع إنه السوق راح يستمر نفس الشمعة هي وراح يستمر لتحت. بس بمجرد ما إنه التريد تبعي يوصل لي 10 نقاط، تريد يوصل لي 10 نقاط، not TP 10 نقاط، راح أقوم بإغلاق نصف البوزيشن تبعي، ومن ثم راح أحط الستوب لوس تبعي للبريك ايفن.
لانه هاي الشيء راح يسهل علي عملية تجارية، لانه اول راح اكون رابح. ثانيا لو تريد راح في الاتجاه العكسي ما نزلش قام بتصاعد، راح التريد تبعي راح يكون امن. فالشيء هذا راح يخفف علي ومش لازم اني اكون خايف من اي شيء. وكما قلت هذا البوزيشن الهدف الاول. لو بدك تسكر التريد كامل هناك ما فيش مشكلة، او اذا بدك تترك التريد باذن الله راح يكون هذا هو هدفي الكامل للتريد تبعنا ان شاء الله. وراح اعيد مرة اخرى باذن الله الويكند هاي راح يكون في درس راح يكون على إدارة المخاطرة، السايكولوجي، يعني كيف تتحكم بالتريدينج، نفسية التريدينج تبعك باش تكون التريدينج تبعك سهل جدا وما فيش اي مخالف. وراح نحكي على أهمية المذكرة، يعني راح تكتب فيها الأشياء المهمة، ايش صار في التريد والحاجات والأشياء هاي. اعملوا سبسكرايب واضغطوا على علامة الجرس عشان تكونوا تجيكم النوتيفيكيشن انه اول ما ينزل الفيديو راح يكون عندكم علم به، وعشان تشاهدوه وتتعلموا معانا، لانه كل شيء هون لكم انتو ومش لي انا شخصيا الحقيقة. يعني بدي اشكركم مرة اخرى وجود لك للتريدينج غدا، ونلتقي غدا ان شاء الله. السلام عليكم.